Ladies and gentlemen, Пані та панове, I would like to welcome you all to this press conference following the 14th EU-Ukraine summit. я хотів би привітати вас всіх на цій прес-конференції після 14-го саміту Україна-ЄС. We have about half an hour at our disposal, so with no further delay, allow me to invite the President of the European Council, Herman Rompuy, to present the main outcomes of this meeting. У нас в нашому розпорядженні приблизно півгодини, що без подальшого відразу передаю слово. Хотів би привітати президента Європейської ради Германа Ван Ромпоя, щоб він представив головні результати сьогоднішньої зустрічі. Thank you. Dear President, I am pleased to welcome you to Brussels. And I think this is the third time this year that I say these words in front of the representatives of the press. It indicates that since your coming to office, both the Union and Ukraine have been intensively engaged on developing a common story. This will be a long book, but today we covered one of the more interesting chapters. Пане президенте, я з задоволенням вітаю вас в Брюсселі. Я вважаю, що це вже втретє цього року. Я кажу ці слова вам перед представниками преси. Це засвідчує те, що з того часу, як ви прийняли цю посаду, обидва Європейський Союз та Україна інтенсивно працюють разом щодо розвитку нашої спільної історії. Це буде довга книга, але сьогодні ми завершили одну з найбільш цікавих голів в цій книжці. The benchmarks for successful summits are whether we had a good discussion and whether we had specific deliverables, and today we have both. Оцінкою успішних самітів є завжди, чи ми мали добру дискусію, чи ми мали конкретні результати. Сьогодні у нас є і те, і інше. Ukraine is a partner of strategic importance for the European Union, and the commitment to Ukraine is very strong, and so is our will to strengthen relations. Україна є партнером стратегічної важливості для Європейського Союзу. Це зобов'язання, відданість України є дуже сильною, і таким є нашим бажання поглибити, зміцнити наші стосунки. I'm very pleased that we can announce today an action plan for Ukraine toward the establishment of a visa-free regime for short-stay travel. Я з надзвичайним задоволенням сьогодні можу оголосити про план дій для України щодо встановлення безвізового режиму для короткострокових поїздок. We have also been able to sign a protocol to the current partnership and cooperation agreement permitting Ukraine's access to the EU programs. Ми також змогли підписати протокол до нинішнього угоди щодо партнерства та співробітництва, який дозволяє Україні отримати доступ до програм Європейського Союзу. And we expressed our satisfaction at the progress achieved in the EU-Ukraine relations. In this regard, we stressed the importance of the EU-Ukraine association agreement, which is currently being negotiated. We reiterated our common commitment to establishing a deep, a comprehensive free trade area between Ukraine and the European Union with a view to providing for gradual integration of Ukraine into the EU's internal market. And we look forward to the conclusion of the negotiations as soon as possible while retaining the quality and viability of the association agreement. Лідери сьогодні висловили своє задоволення поступом, який було досягнуто у стосунках між Європейським Союзом та Україною. В цьому сенсі вони підкреслили важливість угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка зараз переговори з якою зараз проходять. Вони підкреслили свою відданість, спільну відданість до встановлення глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом з огляду на надання подальшої інтеграції Україні в внутрішній ринок Європейського Союзу. Лідери також з нетерпінням чекають на закінчення переговорів якомога раніше щодо встановлення якісної та життєздатної угоди про асоціацію. The coming year will be very important for the EU-Ukraine relations. We see three key challenges ahead. Наступний рік буде дуже важливим для стосунків між Україною та Європейським Союзом. Ми бачимо попереду три важливих ключових завдання. First, we very much hope that with determined efforts on both sides
it should be possible to conclude negotiations on the EU-Ukraine Association Agreement in the coming year. По-перше, ми дуже сподіваємося, що завдяки рішучим зусиллям з обох сторін буде можливим завершити переговори щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС у наступному році. Second, on the political reform agenda, Ukraine is seeing a period of political stability with close coordination between the president and the government based on a strong parliamentary majority. This enables Ukraine to move forward with important reforms. We look to Ukraine's leadership to ensure that real progress is made. По-друге, щодо порядку денного політичної реформи, Україна переживає період політичної стабільності, має період політичної стабільності з міцною співпрацею між президентом та урядом на засадах сильної парламентської більшості. Це дозволяє Україні просуватися вперед з важливими реформами. Ми звертаємося до українського керівництва щодо забезпечення цього реального поступу. Democracy, the rule of law, and respect for human rights are the core values we share and strive to implement in practice. And we also discussed and emphasized the importance of respect for freedom of the media, freedom of assembly, and freedom of association, and the protection of human rights defenders. Демократія, верховенство права, закону і повага до прав людини є ключовими цінностями, які ми поділяємо, прагнемо запровадити на практиці. Ми обговорили та підкреслили важливість поваги до свободи засобів масової інформації, свободи зібрань, свободи асоціації, а також захисту активістів з прав людини. Respect for these principles is fundamental to Ukraine's future development as a competitive, dynamic, and innovative society. The pace and depth of rapprochement with the EU is closely associated with this. An association agreement is not only economical, this is really the key. With Ukraine moving forward in her reform process, the EU stands by her side to support and assist with both advice and financial resources. Повага до цих принципів є засадничою для подальшого розвитку України як конкурентного, динамічного та інноваційного суспільства. Динаміка та глибина наближення до Європейського Союзу є дуже тісно пов'язана з цим. Угода про асоціацію є не лише економічною, це насправді є ключем з тим, як Україна просувається вперед до своєму поступку реформ. Європейський Союз стоїть поруч з нею для підтримки і допомоги як консультаціями, так і фінансовими ресурсами. We also discussed the recent local elections and the Union's concerns. We welcome President Yanukovych's commitment to the improvement of the legal framework for elections in accordance with international standards, and we offered the EU's assistance in this regard. Ми також обговорили нещодавні місцеві вибори та занепокоєння Європейського Союзу. Ми привітали відданість президента Януковича до покращення законодавчої бази щодо виборів, виборчої законодавчої бази, відповідності з міжнародними стандартами. Також запропонували допомогу Європейського Союзу в цьому напрямку. Constitutional reform remains a priority for Ukraine. This should be carried through an inclusive process in close cooperation with the Venice Commission of the Council of Europe. Конституційна реформа є пріоритетом для України. Вона має здійснюватися в процесі включення в тісній співпраці з Венеціанською комісією Ради Європи. Third, the European Union welcomes the important reforms taken by Ukraine, notably in the economic sphere, to ensure an early return to economic growth and competitiveness. And we trust that the leadership will take forward its reforms in the economic field, particularly as regards combating corruption and strengthening the business and investment climate. По-третє, Європейський Союз вітає важливі реформи, які відбуваються в Україні сьогодні, особливо в напрямку економічної сфери, для забезпечення якомога швидшого повернення до економічного зростання та конкурентності. Ми віримо, що керівництво України також просуватиме далі ці реформи в економічній сфері, особливо стосовно подолання корупції та покращення інвестиційного та бізнес-клімату. Finally, we discussed a few regional issues in the light of the upcoming summit of the OSCE in December and the Eastern Partnership Summit next May.
Нарешті ми обговорили кілька регіональних питань у світлі наступного саміту ОБСЄ в грудні, а також саміту Східного партнерства наступного травня. We agree that the only way to ensure lasting stability and the solution of open issues is by peaceful means and by the full mobilization of diplomatic and political efforts. This is an important message I intend to take to the OSCE summit as well in Astana next week. Ми погодилися, що єдиним способом забезпечити тривалої стабільності та вирішення відкритих питань є мирні засоби і шляхом повної мобілізації дипломатичних та політичних зусиль. Це є важливий посил, який я доведу до відома саміту ОБСЄ в Астані. We acknowledge the common interest of the Union and Ukraine in the territorial integrity of Moldova. The year 2011 may hold an opportunity to restart formal negotiations, and we count on Ukraine's active support to the EU's effort in this regard. Ми визнаємо спільний інтерес Європейського Союзу та України в територіальній цілісності Молдови. 2011 рік може мати важливу можливість для поновлення формальних офіційних переговорів. Також ми розраховуємо на активну підтримку України щодо зусиль Європейського Союзу в цьому напрямку. We also noted the importance of the Russian Federation as a strategic partner for both the European Union and of Ukraine. Ми також взяли до уваги важливість Російської Федерації як стратегічного партнера як для Європейського Союзу, так і України. Finally, Mr. President, let me end this repeating again that we acknowledge Ukraine's European aspiration and we welcome its European choice. І нарешті, пане президенте, дозвольте мені знову повторити, що ми високо цінуємо європейське прагнення України і вітаємо її європейський вибір. Дякую. Thank you.